Here we discuss the planetary nebulae. So at the end of the AGB phase, we know that what is remaining is that the degenerate core of carbon and oxygen surrounded by a thin shell in which the hydrogen burning occurs. So the dust ejected during the AGB phase will be moving outward at a velocity of tens of kilometers per second. As the ruins of the structure moves away, the hot, dense and small core of the star will become visible. അപ്പോൾ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മാസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആ കോർ മാത്രമാണ് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ റൂയിൻസും ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ മാസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇജക്ട് ചെയ്ത് ഫൈനലി ആ കോർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫൈനലി ദാറ്റ് കോർ ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ വിൽ ബിക്കം വിസിബിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡെൻസ്. So the aging of the star will also undergo a series of bursts in the luminosity. And during each burst, eject a shell of material into the interstellar space. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെ interstellar സ്പേസിലേക്ക് eject ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ബൾസിലും. So the star now begins to move rapidly towards the left of the HR diagram. Luminosity is almost constant, but the temperature increases. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. So it will only take a few thousand years so for the surface temperature to reach 30,000 Kelvin. അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. And some stars can even achieve temperature of 10,000 Kelvin. So at this high temperature, the exposed core of the star will emit huge amount of ultraviolet radiation, and this can excite and ionize the expanding shell of gas. അപ്പോൾ കോറും അതിന് ചുറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ഷെല്ലും ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഇത് കോർ UV റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ അയോണൈസ് ദി എക്സ്പാൻഡിങ് ഷെൽ ഓഫ് ഗ്യാസ്. സോ ദിസ് ഷെൽ ഓഫ് ionized and heated gas will begin to glow and produce what is called planetary nebula. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല, അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ വിസിബിൾ റേഞ്ചിൽ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. And we can see a glow around this and this structure is now known as a planetary nebula. So as the helium and the helium burning shell is depleted, helium അതങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഹീലിയത്തിന്റെ എമൗണ്ടും കോറിലുള്ളത് കഴിയും. So that pressure that support the inactive hydrogen burning shell decreases. Helium decrease ചെയ്യുമ്പം the pressure that support the dormant hydrogen burning shell, hydrogen burning ഏകദേശം dormant സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. The pressure that supports this decreases. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ helium depleted ആവുന്നു, അതിന്റെ corresponding pressure കുറയുന്നു. The hydrogen burning shell contracts and heats up. ഹൈഡ്രജൻ ബേണിംഗ് ഷെൽ അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഹീറ്റ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് thereby initiating hydrogen burning. ഹൈഡ്രജൻ ബേണിംഗ് ഷെല്ല് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി ഹൈഡ്രജൻ ബേണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. So the newly started hydrogen burning creates helium which falls down upon the temporarily inactive helium burning shell. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബേർണിംഗ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഹീലിയം. ഈ ഹീലിയം ബേണിംഗ് ഷെല്ലിൽ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഡോർമെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, കാരണം അതിന്റെ എല്ലാം സപ്ലൈ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഡോർമെന്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഹീലിയം ബേണിംഗ് ഷെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ ആൻഡ് ഇഫ് ദി ഷെൽ ടെമ്പറേച്ചർ reaches a specific value, it reignites what is called helium shell flash, similar to the helium flash. അപ്പൊ ഷെൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയം ഷെല്ലിലും ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടാവുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഹീലിയം ഫ്ലാഷ് പോലെ, മാസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ഹീലിയം ഫ്ലാഷ് പോലെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്നത്. So the newly created energy pushes the hydrogen burning shell outward, cooling it. So ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എനർജി കൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്വേർഡ് പുഷ് വരുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ ഷെല്ലിൽ
എനർജി കൊണ്ട് ഒരു ഔട്ട്വേർഡ് പുഷ് വരുന്നു, അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദി സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബർണിംഗ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബർണിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. So and the shell become dormant, inactive once again. So the process repeats. Okay. അങ്ങനെയാണ് ഇതിലുള്ള പ്ലാനറ്ററി നെബുലയിൽ നടക്കുന്നത്. So the luminosity of the AGB star increases when the helium shell flash occurs, and this is only for a short time. So this short-lived burst is called a thermal pulse. Luminosity suddenly increase ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ലൈഫ് പീരീഡിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പൾസ് തെർമൽ പൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. സോ ആഫ്റ്റർ ദി തെർമൽ പൾസ് ഹാസ് ഒക്കേർഡ്, the star resumes its former appearance until enough helium builds to allow another thermal pulse to occur. അപ്പോൾ ഒരു തെർമൽ പൾസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രീവിയസ് അപ്പിയറൻസിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനഫ് ഹീലിയം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് തെർമൽ പൾസ് വരും. So with each thermal pulse, the mass of the degenerate core consisting of carbon and oxygen increases. അപ്പോൾ ഓരോ തെർമൽ പൾസ് വരുമ്പോഴും അതിന്റെ കോറിലുള്ള കാർബൺ ഓക്സിജൻ കോറിന്റെ മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. So for very massive stars, the thermal pulse occurs in the deep interior of the star and therefore produce only slight temporary change in luminosity. ഇപ്പൊ മാസീവ് സ്റ്റാർസിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് അതിന്റെ കോറിലാണ്, ഇന്റീരിയറിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് luminosity അത്ര ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് low mass stars, അതായത് stars of mass 1 solar mass, thermal pulse will be close enough to the surface, and this cause the luminosity to increase by a factor of 10, and this phenomena lasts about 100 years. And the time between the thermal pulses varies depending on the star's mass, and the calculations predict that this occur at decreasing intervals of the order of 10,000 to 30,000 years. While the luminosity of the star during this time will slowly increase. ഈ പ്ലാനറ്ററി നെബുലയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാസ് ലോസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഒക്കർ. സോ ദി സ്റ്റാർസ് ഔട്ടർ ലേയേഴ്സ് ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രം ദി കാർബൺ ഓക്സിജൻ റിച്ച് കോർ. സോ ആൻഡ് ദിസ് ഇജക്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ഇൻ സ്പേസ്. Grains of dust can condense out of the cooling gas. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോർ മാത്രമാണ്, ബാക്കി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇജക്റ്റഡ് ഔട്ട് ആവുന്നു. So the radiation from the very hot core can propel the dust grains further, and those stars shed out outer layers completely. അപ്പോൾ outer layers എല്ലാം പോയിട്ട് inner core ആയിട്ട് മാറുന്നു. So for example, a star of mass 1 solar mass can lose about 40% of its mass. So more mass is lost by more massive stars. So as the dying star loses its outer layers, the hot core is exposed and it illuminates the surrounding dust and gas cloud. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാനറ്ററി നെബുല എന്ന് പറയുന്നത്. And there are two factors that can influence the rate at which the core evolves. So the first one is that due to the star's extreme luminosity, so we have seen that the luminosity of the AGB star is of the order of 10,000 times the luminosity of the sun. So it consumes its hydrogen at a very fast rate. And secondly, the little hydrogen remains in a thin hydrogen burning shell, so that surrounds the degenerate core. So only a few hydrogen is there, so there is hardly any fuel left to be consumed. മിക്കവാറും എല്ലാ ഹൈഡ്രജനും കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള കേസാണ്. So the central stars of some planetary nebulae have a little as few millionth of solar mass of hydrogen left to burn. അപ്പോൾ സോളാർ മാസിന്റെ millionth 10 to the power minus 6 times, അതായത് സോളാർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 raised to 6 amount എല്ലാം ഹൈഡ്രജനെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. And those so the stars fade very rapidly. So and
their luminosities can decrease by 90% within 100 years. But in some planetary nebulae, it takes some more years to decrease the luminosity. A few thousand years is needed to decrease the luminosity by 90%. So as the source of the ionizing photons decreases over time, the planetary nebulae grow darker and eventually fade away. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ultraviolet radiation surrounding ഗ്യാസസിനെ അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കളർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർന്ന് അതിന്റെ എനർജി സോഴ്സ് എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അയണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ആസ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ദി അയണൈസ്ഡ് photons decreases over time, the planetary nebulae grow darker and eventually fade away. അപ്പൊ അതിന്റെ കളർ പോയി അത് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് മാറും and it eventually fade away. Okay. The planetary nebulae are some of the most interesting and beautiful objects in the sky. So this is a picture of a planetary nebulae. They range across the whole of the observational spectrum, and some are easy to find with binoculars, and for observing some nebulae we need telescopes of large aperture. So this planetary nebulae come in variety of shapes, sizes and brightness. So many have a hot central star within the nebulae, and that is the power source providing the energy for the gas to blow. So മിക്കവാറും nebulae സെന്ററിൽ ഒരു സ്റ്റാർ കൂടെ ഉണ്ടാവും. So the strong stellar winds, അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് stellar winds എന്ന് പറയുന്നത്. And the magnetic fields of the star are responsible for the many exotic shapes of the nebulae. And this planetary nebulae are only a fleeting feature. Fleeting is quickly disappearing structure. So after a few tens of thousands of years, they will have dissipated into the interstellar space and so no longer exist. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എനർജി സോഴ്സ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാനറ്ററി നെബുല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ അത് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആണ്. So the planetary nebulae we observe today cannot be older than about 60,000 years. അപ്പോൾ maximum ഈ ഏജ് കൊണ്ടൊക്കെ അത് dissipated ആയിട്ട് interstellar spaceലേക്ക് പോകും and it will not exist then. So now this aspect of stellar evolution, this planetary nebulae is more common. There are 1,400 planetary nebulae in the our galaxy, the Milky Way galaxy. So there are a variety of planetary nebulae having different sizes. Some planetary nebulae are very tiny, so they even at very high magnification they appear as star-like. And some nebulae are larger; they are having half the size of the full moon. Okay, so their sizes vary. So the interesting aspect of this planetary nebulae is the observation of central stars of the nebulae. Mainly these are small sub-dwarf or dwarf stars, and these stars are similar to the main sequence stars, but they are running out of nuclear reactions, and in some cases these stars are no longer producing energy by nuclear reaction. So and they will become fainter, and finally they will become smaller and they disappear. So these two characteristics make this observation very difficult. And there is a classification system for the planetary nebulae, which is called Vorontos-Veliaminov classification system, which can be used to describe the appearance of the planetary nebulae. So that is based on the planetary nebulae morphology types. Okay, and there are some nebulae which are type 1 is star-like, type 2 is a smooth disc-like appearance, type 2A is a smooth disc-like appearance with bright towards the center, and 2B is smooth disc-like with uniform brightness, and 2C is smooth disc-like a possible faint ring structure. 3 is irregular disc shape. Then two categories in the irregular brightness distribution, the possible faint ring structure, and 4 is definite ring structure, and 5 is irregular shape, and 6 is unclassified shape, and there can be a combination of two classifications.
classification. 4 plus 3 means ring and irregular. So these are the morphological types of the planetary nebulae.